structure. Now we have a single layer, one layer. This is the basement membrane, and this is the basal part of cells or tissue. This is the apical part of the cells, okay, towards the space here, the lumen of my structure. We have one nucleus. The nucleus shape is rounded. Then this tissue is simple because we have one layer, cuboidal because of the shape of the nucleus, rounded nucleus. Then I can guess that the shape of cells is a cube-like. Okay. Now here you can notice that the cell membrane can't be seen. Okay. I can see no boundaries in between the cells. Okay. Identify the type of tissue. Simple squamous. I have a flattened nucleus come in a single layer. This is simple squamous. Again, this is a section from the kidney. مش مطلوب منكم تعرفوا هون إيش الأورجن. Just the tissue for the epithelium here, okay? Now, look here, please. Here, the basement membrane, the basal surface. Here, the apical surface towards the space. Okay, I can see here a single layer, oval nuclei, elongated cells. Okay, this is simple columnar epithelium. Now I can see no cilia. Instead, here at the surface, I can see the fuzzy appearance we said about in the lecture. Okay, this is these are microvilli actually. Microvilli. We have here شو حكينا عنهم هذول بيعطوني الابيرنس هذا الفuzzy appearance. Yes, polysaccharides مش هيك حكينا. We have polysaccharides, oligosaccharides that are attached to the cell membrane apically here, okay? Then the type of tissue here is simple columnar epithelium. We have microvilli. Now, you can notice here, this is the basement membrane. Okay, here the space, the lumen of uterine tube. We can see elongated cells, oval nuclei. This is simple columnar epithelium with cilia at the surface. Then I can tell the name of the tissue, ciliated columnar epithelium. We have cilia here. Cilia actually can be seen within the light microscope, okay, cilia. احنا حكينا the cell membrane cannot be seen within the light microscope. طيب ايش اللي مبين عندي هون؟ In between cells. Yes, it is junctions. And I can see here, this represents actually the two cell membranes, adjacent membranes with the proteins and lipids in between, okay? Proteins and lipids. Proteins with extracellular substance here, okay? Actually, these are junctions here, apically. Here also, two cell membranes with the extracellular matrix in between and the proteins in between, okay? This is an electron microscopic slide. هاي trans electron microscopic slide ولا scanning? Trans, yes, it's a trans electron microscopic slide for. This is actually to show the cilia here. Oh, sorry, microvilli. Those are microvilli. Okay, microvilli are folding within the apical cell membrane, okay? Microvilli, within the cell membrane in general, microvilli, okay? These are cilia, okay? These are cilia. Cilia are supported by microtubules inside. هذا لسه ما حكينا عنه بالمحاضرة. Now here we have one cell, okay, one cell layer with their nuclei located in more than one level. This tissue is pseudostratified ciliated columnar epithelium, and we can tell that أو له اسم ثاني عادة نحكي respiratory epithelium. يعني it's common to find this type of epithelium within the large respiratory passages.
we can see here شو السيل هاي goblet cells. Yes, what is the structure here? Mucus. And the goblet cell actually extends downward here. Okay, this is the nucleus of a goblet cell. Here we have a special stain to show the mucus, okay, to show goblet cells. We have cilia here. عشان هيك احنا بنحكي اسمه ciliated pseudostratified ciliated columnar epithelium usually. إذا رحنا على جوجل ودورتوا على goblet, what does goblet mean? Goblet is a type of cups actually, okay, نوع من الكاسات, okay. دوروا عليها لما تروحوا أو بعد اللاب, okay, goblet. Now, here we have the free surface of the tissue here. We have here a space or lumen for my organ. Here we have more than one tissue, okay? This is the epithelium from here. These are basal cells. Here the apical part of my epithelium. طيب, how can I tell that this is an epithelium? احنا لسه ما عندنا خيارات ثانية تلخبطوا فيها. حكينا احنا epithelium, the lining or a covering tissue is always epithelium. Okay, I have a space here. This is the covering tissue. I will tell this is epithelium. Okay. Now we have here basal cells with rounded or elongated nuclei. While we are going upward, you will notice that the nuclei are becoming more flattened. Here at the surface we have flattened nuclei of squamous epithelium. Okay, we have more than one layer of the epithelium. Then this is stratified epithelium. The top surface layer contains flattened nuclei. Then this is squamous. Then stratified squamous epithelium. Now always in stratified types of epithelium we will depend on the top surface layer. Okay, بتفرج على الابيثيليوم more than one layer had stratified. بشوف هون surface cells with flattened nuclei فبحكي stratified squamous. Okay. Now the supporting tissue here is always for the epithelium connective tissue. Now we have no additions at the surface. فهذا بنحكي عنه non-keratinized. Again, here the lumen or the surface, okay, we have more than one layer of cells for the epithelium. Those are basal cells. Next we have connective tissue, okay, connective tissue. We have more than one layer. Then this is a stratified type of epithelium with surface layers with a flattened nuclei. This is squamous, stratified squamous epithelium, non-keratinized. Now here, this is my epithelium. Here the surface of my tissue. On this is a space, okay, the space. Now you can notice here we have no nuclei, okay. I have no nuclei here. Here we have a flattened nuclei. Now those are the basal cells. We have more than one layer. This is stratified type of epithelium. The top surface cells have flattened nuclei. Then it's stratified squamous epithelium, stratified squamous. Now at the top surface above the flattened or the squamous cells here, we have, can you see any nuclei here? We have dead tissue, okay, dead tissue. Actually, these are dead epithelial cells with embedded keratin and other proteins within, okay. عشان هيك احنا بنحكي this is a keratinized stratified squamous epithelium, okay. Keratinized stratified squamous epithelium. Actually, this type of epithelium is present with, this is within the skin, okay. هاي السلايد من السkin.
We have keratinized within the oral cavity. We can see both keratinized and non-keratinized stratified squamous epithelium. Okay. Now we need the keratin when we have friction. Okay, more friction. Usually we have a lot of keratin that cover the dry surfaces. Okay, dry surfaces. Usually wet surfaces are covered or lined by non-keratinized stratified squamous epithelium, with certain exceptions. The oral cavity, for example, true vocal or the vocal cords, okay, or the vocal cords are lined by non-keratinized. Okay, dorsum of the tongue, the hard palate. Okay, hard palate. Areas where we have a friction are covered with keratinized stratified squamous epithelium. Okay. Then within the oral cavity we have both keratinized and non-keratinized stratified squamous epithelium. طيب. Look here please. Okay. This is the lumen of my structure. Okay. This is the lumen. Here we have a basement membrane. Basement membrane. This is the basal surface of the cells. Here the apical surface. I cannot see the boundaries of the cells. From the nuclei, I can tell that this type of epithelium is, I have roughly rounded nuclei. Then this is cuboidal epithelium. I have a single cell layer. This is simple cuboidal. Okay. Again here simple cuboidal. إذا طلعنا على هذا الستركتشر and this structure here, this is the lumen of my structure. Here the basement membrane. Okay. خلينا نعد هون. From the basement membrane to the surface, we have two cell layer. I can see two nuclei. Okay. Here also two nuclei. بمعظم الأحيان two nuclei. Okay. فإيش بحكي هذا نوع الإبيثيليوم؟ هو سكواموس ولا كيوبويدال ولا كولومنار؟ كيوبويدال. Okay. Rounded nuclei. Okay. Rounded nuclei. We have more than one layer. This is stratified. إيش نوع الإبيثيليوم هون؟ Stratified cuboidal epithelium. Actually, this section is from the sweat gland and its duct. Stratified type. Where do you think we need more protection, within the duct or the gland? Protection in the passage ولا in the gland? In the passage اللي هي duct. The excretory portion of the sweat gland اللي هي duct is lined by stratified cuboidal epithelium, while the secretory portion اللي هي the gland itself is lined by simple cuboidal. Okay. إذا سألتكم هذا السكشن وين؟ بالجلاند ولا بالduct؟ This is the gland. Okay, simple cuboidal, the gland itself, or the secretory portion. When we need secretion, we have single layer of cells. الصبير بالآخر اقعدي جنب أي حدا من زملائك. إذا secretion بيكون simple type زي الستومك. We have secretion فبيكون عندنا single layer. Okay, زي الستومك. Secretion, absorption. Okay. We need a single layer of epithelium. Okay. لما يكون في عندي function protection بيكون stratified type. Protection بيكون في عندي stratified type. Because the passage from the gland to the surface of the skin is roughly long. Okay. فبيكون في عندي stratified epithelium. You can notice that the color, although this slide is prepared within the same stains, you can notice that the secretory portion, the gland itself, looks lighter than the duct. The secretory portion looks lighter than the excretory portion. Okay. إذا section within the field, sweat gland and its duct. Type of epithelium here, simple cuboidal. Type of epithelial lining here, stratified cuboidal. Now, look here please.
I can see two layers of epithelium. مش هيك? This is the surface. This is the free surface, apical surface of my tissue. Here the basal surface. Next to the epithelium شو التيشو هذا بيكون؟ Connective tissue. We have two layers here, okay? Two layers. Now I can notice that the top surface layer حكينا احنا طيب two layers فبنحكي stratified. Two layers means stratified. Now look at the top surface layer. This is now one layer and here we have the other layer. I have elongated cells, okay? مع ان النيوكلياي مبينين كأنهم rounded, okay? هي واحدة كثير واضحة elongated nuclei. This type of epithelium is stratified columnar. Actually, the stratified columnar epithelium is rare in our bodies, okay? Rare in our bodies. Now, طلعوا لي هون. I have here the space. I mean, this is the apical part of the cells or tissue. Here, the basal part. This is my epithelium. يعني على طول بس نشوف إنه gland أو facing a space بحكي هذا epithelium. أي tissue facing a space نحكي عنه epithelium. Epithelium is always a lining or a covering tissue أو بيعمل لي glands. Okay. إذا glands covering lining tissue على طول epithelium. Now the next tissue is always connective tissue. بيعمل له support حكينا mechanical support. حكينا إيش بعطيه كمان nourishment. We have no blood capillaries أو vessels within the epithelium. No blood capillaries here. It's avascular. باخذ nourishment من وين؟ من connective tissue underlying. Okay. طيب حكينا إحنا innervated ولا لا الepithelium؟ It is innervated. Epithelium is an innervated tissue. Now طلعوا لي هون. Is it a simple type or stratified? Stratified. Okay. طيب, take a look at the top surface cells, okay? I can see a flattened cell here, a dome-shaped, okay, زي القبة, dome-shaped cells, dome-shaped cells, flat cells, flat cells, flat cells. يعني I cannot tell that this is a squamous nor cuboidal epithelium. Actually, we have a change, we have a transition at the shape of the cells, okay? We have a transition, then we can tell this is a transitional epithelium. A transitional epithelium, the other name is uroepithelium. Uroepithelium, as it is found in the urinary passages أو بالurinary system in general. يعني بالبلادر, urinary bladder أو اليوريترز, okay? renal pelvis. Okay. طيب. Now the glandular epithelium. Glandular epithelium, where we have epithelial cells that are specialized to produce secretions, okay? فإيش نتوقع الماشينري تكون فيها أكثر؟ Okay, it has more machinery. Cells has more machinery. Then we will have elongated cells. And they will be either cuboidal or columnar. Okay. Then the glandular cells will be longer لأنهم with more machinery. Okay. يعني في عندي بيكون well developed Golgi apparatus, well developed rough endoplasmic reticulum. Okay. بيكون في عندي secretory granules. إذا we have more developed machinery within glandular epithelial cells, okay? عشان هيك بيكونوا elongated, either cuboidal or columnar. طبعا secretions are stored in vesicles, okay? طيب development بنحكي عنه بالنظرية بالمحاضرة. Now, how do we classify glands? We can depend on more than one criteria. Now, we may have endocrine glands or exocrine glands depending on the duct, presence of the duct. Endocrine, يعني الغدد الصماء,
are ductless, okay? While exocrine glands have ducts. We may have a unicellular gland, يعني خلية واحدة بتعمل gland زي الجوبلت cells, okay? Or multicellular, the material secreted ممكن تكون polysaccharide زي الميوكس. We may have protein or lipids. The way the secretion will leave, or secretory granules leave the cell, the branching of the duct system. We may have one duct, نحكي عنها الجلاند simple or more than one duct, branched duct system زي الشجرة بيكونوا. فبنحكي compound. We may tell about the shape of the acini, مش الدكت، هاي ضفتها امبارح. The shape of the secretory portion, okay? Now we will begin with the endocrine glands. Again, they are ductless. We may find endocrine glands in the shape of follicles, like rounded structures. Secretion بيكون collected inside here. Actually, this section is from thyroid. Yes, thyroid. شو نوع الابيثيليوم هون؟ Simple cuboidal. Excellent. Yes. Now, how the secretion will leave the secretory portion. كيف بيروح من الجلاند؟ كيف بوصل للتارجت تيشو؟ Through the blood. Excellent. Yes, through the blood. So we will find these type of glands are highly vascular, richly vascular. بتكون هاي في عندي this is a blood capillary. شايفين شو هون نوع الابيثيليوم؟ طلعوا لي هون. هيدا في عندنا space هون lined by epithelium. شو هدول؟ Yes, excellent. Simple squamous. Actually, this is a capillary, okay? This is another capillary. هون capillary. هاي في عندي single endothelial cells. شايفينها؟ هاي space معناته في عندي epithelial lining. هاي في عندي هون flat nucleus. This is a capillary. Here also. في عندي space lining epithelium. شو هاي؟ flat nuclei. Okay, فهاي capillary. إذن endocrine glands are richly vascular. You will see anastomosis of capillaries. Okay. إذن حكينا endocrine glands can be arranged into endocrine cells. ممكن يكون arranged into follicles, هاي rounded structures. Okay, where the secretion will be collected inside, then it will be secreted into, or it goes into blood, a blood capillary. بعدين بيروح بالبلد بالcirculation to the target cells. Now the other form of endocrine glands, anastomosing cords, بيكونوا على شكل cords. Okay, cords حبال من الخلايا. Okay, these are cords of cells. In between we have capillaries. This is a space lined by شو هاي الخلية؟ simple squamous. Here هاي space lined by simple squamous epithelium. هذول كلهم blood capillaries. Here also. Here you can notice this is a space with a single endothelial cell. هون سميناها هاي simple squamous. هذول كلهم blood capillaries. إذن we have anastomosing cords of cells with blood capillaries in between. Okay, blood capillaries in between. حكينا we can have a unicellular gland. خلية واحدة عملت لي gland. هون example عليها goblet cell. Those are goblet cells. Okay, goblet cells. Again goblet cells. Okay. طبعا goblet cell ما بتكون موجودة لحالها within a tissue. Okay. Examples عليها ممكن along the GI tract من الكولون قبل هيك small intestine colon. Okay. ممكن تكون موجودة large respiratory passages. Okay. بالتراكيا for example. حكينا the secretion could be protein, then cells will be rich in rough endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Okay,
اللي هو specialized for synthesis of proteins. Okay. Examples عليها parotid and the pancreas. Parotid and the pancreas. Now here we have secretory acini. هاي secretory unit بالparotid gland. Here the secretory unit within the pancreas. Okay. طيب هون أنا مش طالبة تميزوا البنكرياس عن الباروتيد، طالبة تميزوا السكريشن. إذا سألتكم هون بعد شوي لما نشوف other types of glands رح نتعلم كيف نميز. اوكي هون secretion. إذا سألتكم بروتين ولا polysaccharide هون بروتين. The secretion is protein. اوكي نعم. على اللون حكينا rich in rough endoplasmic reticulum. اوكي وجولجي apparatus. تتذكروا بالمحاضرة حكينا rough endoplasmic reticulum favors which stains. هي ماخذة ستين على كلها. اوكي ماخذة ستين حكى basic dyes. اوكي basic dyes. هون عندي النيوكلياي. هاي عندي النيوكلياي هون شايفين هاي الصغيرة هون اللومن. اوكي the proteins themselves may stain acidophilic or basophilic. The proteins themselves but rough endoplasmic reticulum باخذ basophilic stain. Now lipids مثل السيباشيوس جلاند، الادرينال جلاندز. اوكي طيب yes here you can notice. Now this is a section from a gland that secretes mucus polysaccharide. ما باخذ stain هون. It will not it's not acidophilic nor basophilic. okay حكينا we need special stains. يعني هاي عندي السلايد. This is a slide that is stained with H and E stain. You can notice that here we have secretory cells عاملين لي acini هون. هيهم arranged in acini. okay secretory cells that does not take an acidophilic nor basophilic stain. هذول secretion فيهم شو هو mucus ولا بروتين؟ mucus. okay mucus. ليش ما أخذ stain؟ زي الجوبلت سيل. okay this is mucus يعني polysaccharide ولا بروتين polysaccharide. okay هذا اللي بدي تعرفوه هون. طيب ممكن يكون هذا this is a positive pass stain. يعني إذا جبنا periodic acid shift it will be positive. طبعا هذا السكشن موجود بالسليفري glands. هون عادة sublingual أو submandibular and this is mostly the sublingual. okay ورح نتعلم later ليش. حكينا احنا السكريشن ممكن يكون بروتين او ليبيد او كربوهيدرات. now lipid secretions will be present within the cytoplasm بدون ما تكون enclosed with a secretory granule. هيك موجودة بتكون لحالها بالسيتوبلازم. اوكي اذا شفتوا هيك collection هذا بيكون lipid. اوكي this is هون هذا lipid. now this is a section from mammary glands وعادة هاي فيها secretion بيكون mixed. إذا أنا أشرت لكم على هاي لحالها this is lipid. okay now mammary glands will secrete protein, lipid و carbohydrates مع بعض. okay طيب هذا بدناش نحكي عنه خلينا للنظري. طيب this is a sebaceous gland. إحنا حكينا most of the glands أو كل glands in general بالhuman body بيكونوا composed of simple type of epithelium with one exception هو الموجود عندنا بالفيلد هون sebaceous gland موجودة within the skin. okay sebaceous glands we have here more than one layer of cells. okay وهذا له علاقة بالsecretion type of secretion. هون the whole cell اللي فيها السكريشن top surface cells اللي فيهم السكريشن will rupture. okay now it will give its secretion and the organelles will undergo necrosis. okay holocrine. yes holocrine secretion. في عنا أكثر من نوع من السكريت type of يعني the way the secretion will leave the cell ممكن يكون merocrine, holocrine or apocrine. okay بالسيباشيوس glands هو holocrine. the whole cell بصير لها disintegration. الcontents becoming the secretion. هون
become secreted, okay, والorganelles بصير لهم disintegration, okay. Apocrine apical part of the cell membrane will leave with the secretory portion. يعني بتصير secretion enclosed, هي موجودة بgranules, it will be enclosed with the apical portion of the cell membrane. This is present in mammary glands, okay, the mammary glands. Now, merocrine will leave in another type, اللي هو exocytosis. Secretion will leave through exocytosis. And this is actually a very nice slide, okay, very nice slide. This is a section from the mammary gland. You can notice that we have a single layer of cells, okay, opposing the space, okay. You can notice that we have here secretion that is leaving the apical part of cells with which is enclosed or becoming enclosed with apical part of the cell membrane, okay. Apocrine, okay, apocrine secretion. This is a section from mammary gland. يعني type of secretion اللي مبين هون بكفي عشان نحكي انها mammary gland, okay. Now حكينا احنا goblet cells are example of unicellular exocrine glands. Here we have multicellular. كل اللي بالآخر حكينا عنهم. We have more than one cell to form the gland or the secretory portion. Then أي gland هون exocrine gland اللي هي multicellular is formed of secretory portion اللي هو the gland itself and excretory portion أو conducting portion اللي هو الduct. مين اللي بيكون فيه more machinery عادة؟ The glandular cells. يعني we will have more synthesizing organelles, okay? Synthesizing organelles. Then we will expect to see يعني الهايت للسيل بيكون أعلى أكبر بالsecretory portion بالglands هدول. We will have more rough endoplasmic reticulum, more Golgi apparatus, okay, secretory granules or secretory vesicles, okay. Now surrounding these أو الأسيناي هذول اللي بيعملوا لي الجلانز we have myoepithelial cells. بتتذكروا لما حكينا إحنا عن type of epithelium حكينا في عندي كمان modified type of epithelium زي المyoepithelium والneuroepithelium, okay. Now we classify نيجي multicellular exocrine glands, okay. الكلاسيفيكيشن إلهم ممكن يكون simple أو compound depending on the duct system. Simple or compound. Simple زي ما أنتم شايفين هون we have one duct simple هذا نسميه. Compound when we have a branched duct system, okay. إذا simple و compound هذا بيكون المقطع الأول من اسم the gland, okay. Now, depending on the secretory portion ممكن يكون tubular أو acinar. Tubular tube-like يعني. Acinar بيكون rounded, okay. هاي tubular tube-like زي tube, okay. acinar هيك بيكون. acinar أو alveolar بنسميه. بس ممكن يكون مرات combination يعني tube وبآخره هيك inflated portion. tubulo-acinar نحكي عنه. tubulo-acinar, okay. tubulo-acinar. إذا ممكن يكون عندي tubular acinar tubulo-acinar. نرجع مرة ثانية الكلاسيفيكيشن لا المالتيسيلولار exocrine gland. حكينا احنا exocrine endocrine depending on the presence or absence of the duct. exocrine إلهم ducts. multicellular يعني مش زي الجوبلت سيلز اللي بيكون في عندي أكثر من خلية بتعمل لي gland. Now, we depend on two criteria here, either the duct أو the glandular portion. يعني excretory portion اللي هو الduct أو secretory portion اللي هو الgland. لما نيجي نحكي عن الduct ممكن نحكي simple أو compound. One duct simple. More than one duct أو branched
الأصح هيك برانش دكت سيستم كومباوند. طيب لما نحكي عن السكريتوري بورشن ممكن نحكي تيوبيولار أو أسينار. أسينار equals alveolar، يعني نفس الشيء ممكن تقرأوها بكتب alveolar. tubular بيكون عندي الجلاند نفسها، the gland is a tube like. أسينار inflated بتكون هيك دائرية شوي. ممكن يكون عندي تيوب وبنتهي بانفليتد بورشن نحكي عنه تيوبيولو أسينار. هذا انتم بتقرأوا عن السليفري جلاندز ممكن تقرأوا تيوبيولو أسينار. طيب هاي عندي هون برانش دكت سيستم، فهذا ايش نحكي عنها هاي كومباوند. اوكي برانش هاي الدكت فيها برانشنج فهاي كومباوند. نيجي للسكريتوري بورشنز طلعوا عليهم زي هاي، فهي كومباوند أسينار، مش هيك؟ كومباوند أسينار. طيب زي هاي هون، هاي عندي دكت سيستم برانشنج صاير له، فهاي كومباوند. هون في عندي تيوب تيوبيولو أسينار، كومباوند تيوبيولو أسينار. هسه بفرجيك الفرق. طيب طلعوا لي هون هذول هاي هون طلعوا لي على النص هذا اللي على الشمال. اوكي هاي سمبل ولا كومباوند؟ لما نحكي سمبل او كومباوند يعني انا بتطلع على الدكت. سمبل ولا كومباوند؟ كومباوند. طيب بتطلع على السكريتوري بورشن يعني ذا جلاندولار سيلز themselves كيف الارينجمنت لهم. هون ببلش بتيوب وبعدين انفليتد، فهذا تيوبيولو اسينار. فهاي شو اسمها؟ كومباوند تيوبيولو اسينار. هاي هون كومباوند تيوبيولار، كومباوند تيوبيولار. واضح؟ إذا هون كومباوند تيوبيولو اسينار، كومباوند تيوبيولار. طيب نيجي للسمبل، كيف ممكن يكون؟ هذول كلهم سمبل. ليش؟ إلهم وان دكت. اوكي كلهم سمبل. هاي هون الارينجمنت للسكريتوري بورشن يعني الجلاندولار بورشن اللي بيعمل لي السكريشن زي التيوب، فهاي بحكي اسمها سمبل لانه لها وان دكت، تيوبيولار لانه السكريتوري بورشن لها زي التست تيوب. هاي سمبل تيوبيولار. واضح؟ سمبل تيوبيولار. نيجي هون سمبل ولا كومباوند؟ سمبل وان دكت. نيجي للسكريتوري بورشن هون، هاي زي تيوب بس ايش صار لها؟ كويلد. سمبل كويلد تيوبيولار. السكريتوري بورشن اسمه كويلد تيوبيولار والدكت سمبل، هاي اسمها سمبل كويلد تيوبيولار. واضح؟ نيجي هون سمبل ولا كومباوند؟ سمبل. again السكريتوري بورشن برانشد تيوبيولار، فهاي سمبل برانشد تيوبيولار. هذا النوع موجود بالستومك. هاي بالضبط زي السويتي جلاند، سويتي جلاند. نيجي هون سمبل ولا كومباوند؟ سمبل. بعدين هاي برانشد، واضح؟ صاير برانشنج وايش؟ اسينار. اذا هاي سمبل برانشد اسينار، سمبل برانشد اسينار. طيب هاي ايش نوعها؟ سمبل برانشد تيوبيولار. اكسلنت. سمبل برانشد تيوبيولار. نيجي للكومباوند، يعني هون التو جلاندز اللي مبينين عندي هذول لهم برانشد دكت سيستم فهم كومباوند. نطلع على السكريتوري بورشن ممكن يكون تيوبيولار اسينار او تيوبيولو اسينار. طلعوا لي هون هذول زي التست تيوبس، هي كومباوند تيوبيولار. هون كومباوند اسينار، هي كومباوند تيوبيولو بالاول تيوب عامله بعدين اسينار، تيوبيولو اسينار. اذا هون كومباوند تيوبيولو اسينار، كومباوند تيوبيولار، كومباوند اسينار. واضح؟ هاي كلهم حاطينهم بهون السلايد. هاي من تكست بوك ثاني، اوكي ملونة. اوكي طيب خلينا نمشي فيهم مع بعض. هذول كلهم سمبل مش هيك؟ سمبل لانه لهم وان دكت، شايفينهم؟ وان دكت، ما في عندي برانشنج دكت سيستم. هون
coiled tubular simple coiled tubular هون simple acinar هون simple branched acinar نيجي هون هذول كلهم compound لأنه الدكت system branched okay compound tubular compound acinar compound tubular acinar هاي مع الشرح تبعهم هاي من التكست بوك تبعكم. طيب نيجي هون إذا سألتكم السؤال الأول هون the secretion in this section is protein ولا lipid ولا polysaccharide protein okay the secretion here هون مأشر لكم على هاي polysaccharide lipid protein polysaccharide okay طيب طلعوا لي هون the type of epithelium lining this part simple cuboidal excellent طيب هو احنا بنطلع على اغلبيه الخلايا هون ممكن مبين عندي هون 2 نيوكلياي هون 2 نيوكلياي بتطلع على الماجوريتي اوف سيلز اوكي بتطلع على معظم الخلايا نطلع على الماجوريتي اوف سيلز اوكي طيب هاي ابيثيليوم مش هيك هون الابيكال بارت هون البيزل بارت شو بتتوقعوا التيشو اللي هون كونكتيف تيشو طيب طلعوا لي هون هذا الستركتشر الصغير هاي عندي اللومن إله وهون سنجل لاير مش هيك شو هاي نوع الابيثيليوم سكواماس يس هاي كابيلاري اوكي كابيلاري طيب هاي عندي هون سكريتوري بورشنز وهون في عندي تيشو بيناتهم شو هذا بيكون كونكتيف تيشو طيب هاي طلعوا لي هون this is a duct اوكي هاي اللومن إلها هون البيزل بارت بيزمنت ممبرين شو نوع الابيثيليوم هون احنا بنطلع حكينا على الماجوريتي اوف سيلز simple squamous اوكي simple squamous simple عفوا simple cuboidal yes انا شو اسمه simple cuboidal yes excellent simple cuboidal اذا حكيت لكم هون هي تطلعوا لي على الفيلد كله هون شو نوع السكريشن هون بوليساكرايدز وهون بروتين فهاي ميكست سليفري جلاند هي اوكي ميكست هذول نيجي لهم لما نيجي للجي اي تراكت شو نوعها بالضبط اوكي هون طلعوا لي الخلايا هذول ميوكس سكريتنج سيلز هذول بروتين سكريتنج سيلز اللي هو سيرس يعني اوكي طيب طلعوا لي على طيب هاي بناشيها هي يعني مكررة this is mucus okay polysaccharide secreting gland okay هون again polysaccharide secreting gland هون هذول بروتين ولا ليبيد ولا polysaccharide secretion protein here again protein actually this is protein طيب لما تطلعوا على sections كثيرة رح تدربوا عينكم اوكي this is protein هذول هون الفراغات هاي لومينا لومن للأسيناي اوكي طيب طلعوا لي على طيب على الدكت هاي طيب هن elongated cells خلص اوكي بنسألش عنهم هيك خلص في حدا عنده سؤال على ابنا اليوم طيب هسه ما بتغادروا القاعة رح نحط